நீங்கள் கேமரா மூவ் செய்தால் கூட sensor will be stays in the same position. Okay. Your body will be only change. But FX is anganalla. It's static. Sensor is static. Everyone have a question. Why? Alle. Angana I want to show a handle. Angana how? Because that is a pro camera. So pro users never compromise on the quality. When you do the compromise on the quality, when you do the stabilization, sensor crop will happen. Yes. When the active image stabilization, standard stabilization, and sensor crop out. Only 5 to 7% crop out. Our crop could have ended Manslaki, Sony have decided not in-body stabilization. Instead of that, what Sony did is optical stabilization camera. Remember optical steady shot on off switch lens. So avada steady shot vandu but it was hide. Aile ipo njan idu on cheyra. Optical steady shot switch illa idu on cheyanam. So which means it is not highlighted, right? It is not highlighted, which means it doesn't have in body. It only depends on lens. 70 to 100, 28 135, pinna 2470. This pole lens undavalla. Idla undav. In body stabilization, body optical stabilization undav. Pinna sensor you don't get this crop factor. Clip folder matram copy cheyanda pani venda. Reason ennu paranja gyro data pinna metadata ellam kudi venum. Okay, if you copy like that, this software Catalyst browse Sony the software ana. Idu Sony the software, it's a browsing software. Basically MXF file ningal Windows lo open cheyyumbodhu adu kaanikadalla, VLC player maata kaanikum, thumbnail kaanikadalla. Aa samayathila aa file playback pananum, nokkanum. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മറ്റൊരു പണിയുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ FTP ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിലിഷിലെ ക്ലിപ്പ് മാത്രം FTP ചെയ്യില്ല. ആ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് വീഡിയോ ക്യാമറ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയൽ സൈസ് കുറവുണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ FX3 FX6 ഡേറ്റ എന്താവും, കൂടുതലുണ്ടാവും. ആ സമയത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാർഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു കണക്ട് ദ കാർഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ കാർഡിൽ പോയി പ്രൈവേറ്റ് M4 ഉണ്ട്. M4 പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഫയൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കാർഡിലെന്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യല, കാർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. இப்போ ഈ ஃபுட்டேஜ் ഉണ്ടാവിல்ல, ഈ ஃபுட்டேஜ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஃபைலு இப்போ நான் ஏஷியானெட் ஆஃபீஸ் ட்ரிவாண்டத்துக்கு கொச்சின்லேருந்து அனுப்பணும் அப்படின்னா ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈಲ್ ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா the data will be higher. The data must be close to ஒரு 200 mbps வச்சுக்கோங்க. பட் நீங்கள் கம்மியாக எனக்கு காப்பி பண்ணதுக்கு அப்புறம் சாஃப்ட்வேரில் போய் மார்க்கெட் வைக்கல ஒரு ஃபுட்டேஜில், அது காப்பி பண்ண முன்பே. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் இந்த கார்டு இட்செல்ஃப் யூ கேன் டூ த மார்க்கிங் அண்ட் மார்க் அவுட். கார்டுலேருந்து ஆ ஃபைல் மாத்திரம் நீங்கள் அப்லோட் செய்யலாம். ஒரு 1 hour ஃபுட்டேஜில் 1 hour ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ரெக்கார்ட் செய்து அது ஹைலைட் ஃபுட்டேஜ் வேணும்ல நியூஸுக்கு வேண்டி, அதை கார்டில் காப்பி செய்து பின்ன இன்னோட் பண்ணாமல் கார்டில் இருக்கும்போதே அப்படியே இன்னோட் மார்க் செய்து டைரக்ட் ஆகிட்டு இவரை காப்பி செய்யலாம். இது கண்டல காப்பி ரிலேட்டட் மீடியா. ஸோ கூடுதல் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാർഡിലിருந்து ക്ലിപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പ് മാത്രം ഇന്നോട്ട് ആവും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇന്നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റഡേറ്റാവും சேர்ந்தாവും കംപ്ലീറ്റ് ഫയൽ അങ്ങനെ ആവും. സോണി മെമ്മറി കാർഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ അതുപോലെ ആവും. സോ അത് ഒരു കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ലെൻസ് ബ്രീത്തിങ് കോമ്പൻസേഷൻ മെറ്റഡേറ്റ. ലെൻസ് ബ്രീത്ത് ആവുള്ള ഫോക്കസ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾക്ക് ലെൻസ് ബ്രീത്തിങ് അറിയുമല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻറ്റയർ ഫ്രെയിം മൂവ് ആവും കണ്ട. അത് കൂടെ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് only in this software. So this is for lens breathing, this is for stabilization. ഒറ്റ കിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഫുട്ടേജ്
ഷേക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഫുട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്താൽ സിമ്പിൾ ഗോ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ സ്റ്റെബിലൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് പ്രിവ്യൂ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എത്ര പെർസെന്റ് ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ് ആവും അത് പറയാം ഇല്ല നിങ്ങൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് പറയണമെന്നാ മാനുവൽ ആയിട്ട് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാ മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ട് എത്ര പെർസെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ക്രോപ്പ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും പ്രീമിയറിലെയോ FCPലെയോ വാപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വാപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഇട്ടാൽ അത് ഒരു ഗോസ്റ്റിക് എഫക്ട് ഉണ്ടാവും സൈഡിലെ കണ്ട ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഇമേജ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ആതോ അതുപോലെ ആണെന്നാ ഇതിൽ ചെയ്യാം அதுக்கு ഒരു റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റഡേറ്റ വേണം സോണിന്റെ എല്ലാ ക്യാമറ ഇത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ there is a possibility is less for getting a metadata correct metadata so native lens native body la ee data ella kittum മനസ്സിലായില്ലേ any doubt stabilization ചെയ്തൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ okay in that case wait stabilize analyze so it is show that how much shake is happening on a particular area the graph now I will export this in desktop for your understanding okay export after click mark so it will be exporting directly that look at that crop percentage ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അത്ര ക്രോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്ര ആവും നിങ്ങൾ ഷേക്ക് ഇല്ലാமல் സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നാ it will give the option either you need 90% or 95% മാനുവലായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പിൻപ് I can give the difference kanda so this can be done no boy ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിന് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല okay with one click you can do that so that is possible ಅದಕ್ಕೆ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ചെറിയ ഷേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവും ഓക്കെ ഇത് ബേസിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇത് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഇത് ബ്രൗസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഇത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ബ്രൗസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ കാറ്റലിസ്റ്റ് എഡിറ്റ് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും കളർ കറക്ഷൻ ഇല്ലേ കളർ കറക്ഷൻ ബേസിക് ചെയ്യാം ബേസിക് ഓക്കേ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓൺ ഫീൽഡ് പോയി നിങ്ങൾ ലട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല കളർ കറക്ഷൻ ഡോവിൻസി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് കളർ ഉണ്ടല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് ബേസിക് കറക്ഷൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഏതുണ്ടാവുമോ എല്ലാ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ബേസിക് ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ വീൽസ് ഓൾസോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കാർഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം I focus on just any അല്ല അത് സാധ്യമല്ല simple just അത്ര അത് ആക്ച്വലി അത് ഡേറ്റ റെക്കോർഡായി വന്നില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബട്ട് മൈ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവും ആർക്കറിയാം സോ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എല്ലാ കളർ കറക്ഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് പിൻപ് ഫൈനൽ എല്ലാ കളർ കറക്ഷൻ എല്ലാം ഫൈനൽ ചെയ്ത പിൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ലറ്റ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ല ഡാവിൻസി ഇല്ല ഡാവിൻസി അറിയില്ല ഏത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ബേസിക് കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ടൂൾ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ടൂളിൽ എക്സ്പോർട്ട് കളർ സെറ്റിങ്സിൽ டாட் கியூப் ஃபைல இந்த லுக் உண்டாவும்ல இந்த லுக் போயிட்டு ஜஸ்ட் நேம் கொடுக்கணும் நேம் எக்ஸாம்பிள் ஏஷியநெட் டெஸ்க்டாப்ல செய்யறேன் export color settings tool export color settings export color settings okay ഇതാ പോയിട്ട് ഇവിടെ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നെയിം എടുത്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ start 3D cube ഡയറക്റ്റ് ആവും
അതിൽ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് നെയിം കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആണ്. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടെ കാർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ASSD ഏരിയയിൽ അത് 3D കമ്പ്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ട് ബൈനറി പാക്കേജ്. പക്ഷേ ഇത് 420 പ്രോഡക്റ്റിന് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ഇത് പീസ് ഓഫ് ചെയ്ത് 422 ചെയ്യുമ്പോൾ 422 ഫയൽ നിങ്ങൾ പെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ബേസിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാ സോണി ക്യാമറ നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ എഫക്ട് എല്ലാ സോണി ക്യാമറയിലും ലോഗ് ഫയൽ ഉണ്ടല്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ലോഗ് ഉണ്ട്. അത് ചെയ്യാം. ചെയ്യാം 100%. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ camera is completely dismantled. You can dismantle the handle, LCD, viewfinder, everything. One thing, if you need audio, don't shoot without handle. Audio വേണമെങ്കിൽ internal audio ഇല്ലെങ്കിൽ XLR audio വേണമെങ്കിൽ handle is mandatory. No, I want to shoot a gimbal. So gimbal നിങ്ങൾക്ക് audio importance ഇല്ലെങ്കിൽ you can remove everything. Only this part of the body. Put it on the gimbal. LCD, you can fix it here. You can shoot. ഏത് ജിമ്പലാണ് നല്ലത്? RS4, RS3 with a small rig plate. Perfect. RS4. RS4 Pro. Better. 6 നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ BPU 35 ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യണം. BPU 70 യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ആകില്ല. സോ ഗിംബിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ BPU 35 ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ. 35 പറയുമ്പോൾ അറിയല്ലേ? ഇതിൽ ഹാഫ്. ബിക്കോസ് കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ വരില്ലേ? കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹിറ്റ്. ലോ ആംഗിളിലാണ് പോവാതെ. So 35 is better option for a gimbal operation. So how we create a attention to the audience? What audience wants to see, what not to see. That is how focus works. It's not just 1.4 background defocus. Adalla. So we are creating stories. So for creating stories, first we have to understand why focus is important. Focus important. എല്ലാ ലെൻസുക്കും ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ 2470 അറ്റ് 7.1 സൂപ്പറായിട്ട് இருக்கும் ഷാർപ്നെസ്. 7.1ക്ക് മേലെ പോകുമ്പോൾ കുറേ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഇമേജിൽ. സോഫ്റ്റ് എക്സാക്ട് ഷാർപ്പ് ഉണ്ടാവും. 100% ഷാർപ്പ് ഉണ്ടാവും. 90% 80% കുറവുണ്ടാവും. സോ അതുപോലെ എല്ലാ ക്യാമറക്കും എല്ലാ ലെൻസുക്കും ഓരോ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു കാര്യം ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജി എനി ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾ അണ്ടർ എക്സ്പോസ് ചെയ്താലും യു ക്യാൻ കറക്റ്റ്, ഓവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്താലും യു ക്യാൻ കറക്റ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു മിസ് ദ ഫോക്കസ് പോസിബിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, Z280 പിന്നെ Z190, X160, AG160, P2 ഏതൊരു ക്യാമറ അല്ല നിങ്ങൾ സഡൻ പാൻ സഡൻ സൂം ചെയ്താൽ ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാവും? എത്ര സെക്കൻഡ് ഡിലേ വരും? ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഡൻ ആയിട്ട് പാൻ ചെയ്ത് സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് സഡൻ ആയിട്ട് സൂം ചെയ്ത് ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഫോക്കസ് ക്ലിയർ ആവും? മിനിമം 3 to 5 seconds ആവുമല്ലേ? മിനിമം ആ സബ്ജക്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ക്ലിയർ ആവും അല്ലേ? അത് ദാറ്റ് ടെക്നോളജി കോൾസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ. We want to give the time for the sensor to detect first what is my subject, then where the contrast is, then it will focus. That is contrast detection autofocus. Ippo FX6 pinna FX3 pinna alpha camera and oru autofocus system ennu paranja adu hybrid autofocus system. Hybrid parayumbode oru basic aayittu oru term undu hybrid parayumbode. 2 type of autofocus ഉണ്ട്. contrast detection ಮತ್ತು phase detection. FACE ಇಲ್ಲ, PHACE. contrast detection, phase detection, PHACE. so subject and moment പിന്നെ contrast എവിടെ ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു റിയൽ ടൈം ട്രാക്കിംഗ് സോണി ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്.
അതാണ് ഹൈബ്രിഡ്. രണ്ട് ടെക്നോളജി ഒരുമിച്ച് ഒരു ടെക്നോളജി ഉള്ളതല്ലേ, അതൊക്കെ പേര് ദാറ്റ് ഈസ് വി നെയിംഡ് ആസ് എ ഹൈബ്രിഡ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ടെക്നോളജി വിച്ച് ഈസ് റിയൽ ടൈം ട്രാക്കിംഗ്. റിയൽ ടൈം നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ വിഷ്വൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ റിയൽ ടൈം മാക്രോ സെക്കൻഡ്സിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യും. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ ഫ്രെയിമിൽ ഏത് സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ വേണം റിയാക്ട് ആവും. അതാണ് ഈ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ടെക്നോളജി, സോണിയുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ ടൈം ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് ടച്ച് ട്രാക്കിംഗ്. Z28 ടച്ച് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൈബ്രിഡ്. പക്ഷേ ഈ ക്യാമറൻ്റെ FX6, FX3 പിന്നെ FX6, FX30 ഏതൊരു ക്യാമറ where we have improved this way from alpha camera, from the alpha 7, R7s, 7s അതെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ക്യാമറയുടെ ടെക്നോളജി സ്ലോ ആയിട്ട് വന്ന് ഈ ക്യാമറ ടെക്നോളജി ഏതുണ്ടോ അധികം ഒരുമിച്ച് ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കി, അതാണ് റിയൽ ടൈം ട്രാക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഈ ഫാസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് we have discussed about this earlier also. Number 1, this lenses focus plane. ഇത് കണ്ടില്ലേ, 94 to 95% coverage of your frame, entire frame. നിങ്ങൾ സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ പോകണോ അവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും. സേ ഫോർ an example, I can show you directly. So ഇപ്പോൾ he is my subject, okay? കണ്ട അവിടെ എന്താ കണ്ടല്ലേ, he is my subject. If I move my subject to the corner of the frame, എന്തായി ഈ സബ്ജക്ട് എത്ര പെർസെന്റ് ഉണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ? എത്ര പെർസെന്റ് ഉണ്ട്? 5%. Less than 3% അല്ലേ? Less than 5, less than 3% അല്ലേ? So even though focus എങ്ങനെ ഉണ്ട്, so every edge of the frame ഇത് focus track ചെയ്യും. കണ്ട ടച്ച് ട്രാക്കിംഗ്, ഐ ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഫേസ് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, സബ്ജക്ട് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഏതുപോലെ ചെയ്യണം. So this is the biggest, and even if I come closer എന്തായി ഫോക്കസ് ആയ എനിക്ക് ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയ ഫോക്കസ് അങ്ങനെ ലോക്ക് ആയില്ല. So this is the biggest breakthrough of Sony technology. Okay, കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളതിലേക്ക് ഫോക്കസ് പോകില്ല. എവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇറക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ആക്കി, ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് ആക്കുന്നത്? ലോക്ക് റിലീസ് നൗ ഫോക്കസ് ഏരിയ എപ്പോഴും വൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, എങ്ങനെ ലോക്ക് ലോക്ക് ടച്ച് ഇപ്പോൾ ടച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ടച്ച് ആവും. കണ്ട ടച്ച് മാത്രം FX3 ഉണ്ട്, FX6 ഉണ്ട്. ஏது சப்ஜெக்ட், அது சப்ஜெக்ட் ஹியூமனா இருக்கலாம், இல்ல காரா இருக்கலாம், இல்ல கலரா இருக்கலாம், பேர்டா இருக்கலாம், எனி சப்ஜெக்ட் டச் செய்தா மதி. So this is the fast hybrid autofocus system, but understand one thing that is very important, how autofocus works. Focus area, flexible spot, zone and wide. Okay, flexible spot, zone and wide. The first important difference between Z280 and these cameras is you can assign your focus area. നിങ്ങളുടെ focus area എങ്ങനെ പണി ചെയ്യണം you can assign. Number 1, you go to the first settings, focus area ഉണ്ടല്ലേ, focus area 3 options ഉണ്ട്, wide, zone, flexible spot. Most of the time, most of the people use wide. Whichever the subject close to the camera, it will detect the focus. This is the basic principle of any technology. Basic principle of any technology. Camera वाला कार्य बड़ा रिपोर्टर है. अच्छा camera के आरियन ना आदि कोई कार्य मत you have to assign your focus area, which is your focus area. If you put a wide alert, so that it will give a lot of problem. Now let me once again. He is in focus. If I come here, in the focus hai? shift hai. Shift hai. So even if I stand here, in the focus ever down there? So it will not go shift there. So for that, I would recommend for reporting, for news field or any documentation, don't use wide autofocus. Okay. Rule number 1. Hello. Wide use cheyyam padalla. That is not recommended, especially for video. Okay. Video ke wide வேண்டாம். Menu, focus area, instead of wide, zone. இப்போ zone ஆக்கி, இப்போ report இருக்கு, focus இருக்கு. இப்போ நான் இங்க வரேன். Focus ஆயா? No, nothing.
ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆயா No. கேமரா நியர் பை கேமரா நான் இருக்கு ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆயா இல்ல why இப்போ இப்போ வந்தா இங்க வந்து இவரை பிளாக் பண்ணா வரும் இல்லையா நான் ஃபோக்கஸ் ஏரியாக்குள்ள வந்தா தான் வரும் இல்லையா Yes, yes. இப்போ நான் ஃபோக்கஸ் ஏரியா வெளியே போயிட்டா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் எங்க ஆகும் Reporter. அவர் மேல தான் இல்ல அப்ப லாங் ஃபோக்கல் லென்த் லாங்ல ஒரு ஆள் இருக்கு அப்படின்னா ஜோன் இஸ் சேஃப் ஃபார் வீடியோ நிங்களோட ரிப்போர்ட்டர் ரொம்ப கிரியேட்டிவான ஆளு மூவ்மெண்ட் லெஃப்ட் ரைட் அது மாதிரி ஆனா அப்ப ஜோன்ல வச்சு சேஃப் இல்ல உங்களோட ரிப்போர்ட்டர் ஒரே பாத் டுவர்ட்ஸ் த கேமரா அதே ஒரே இதுல நடந்து வருதுன்னா அப்ப சென்டர் வைக்கலாம் ஸோ அது நிங்களோட பிளான் பண்ணணும் ஷார்ட்டை பிளான் பண்ணிட்டு நீங்கள் செய்யணும் பட் ஜோன் இஸ் ஆல்வேஸ் சேஃப் இல்ல பர்டிகுலர் ஆயிட்டு மார்க்கெட் ஏரியால ரிப்போர்ட்டிங் செய்யும்போது குறை ஆள்கார் லெஃப்ட் ரைட் போகும் கிராஸ் ஆகும் எல்லாம் ஆகும்ல ஆ சமயத்துல ஜோன்ல இருந்து ஃபிளெக்சிபிள் ஸ்பாட் யூ கேன் ஷிஃப்ட் த ஃபோக்கஸ் ஏரியா 1/3 ஃப்ரேம்ல வைக்கல ரூல் ஆஃப் 3 ஃப்ரேம் வைக்கல இப்போ இது போல ஃப்ரேம் வைக்கும்போது இப்போ 1/3ல ஃப்ரேம் வச்சிருக்கு மார்க்கெட் ஏரியா தான் இருக்குது மார்க்கெட் ஏரியா வந்து ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கு ஃபோக்கஸ் வச்சாச்சு இப்போ ரிப்போர்ட்டர் அங்க இருந்து பேசுது அப்படின்னா அவருக்கு வச்சாச்சு ஃபோக்கஸ் இப்போ நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து கேமராக்கு முன்னாடி இங்க வந்தா கூட ஃபோக்கஸ் என்ன ஆகாது இட் will not shift right so you have to assign it or else fourth option just tap on the subject tap ஆயில இப்போ ரிப்போர்ட்டர் வாக் பண்ணுது பேசிக்கிட்டே கண்டா just tap வேற ஒண்ணும் வேண்டாம் ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ക്രോസ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. பிரச்சனை இல்லை அது வைட் ஆണെങ്കിലും അങ്ങനെ அது வைடு ஃபோக்கஸ் ஏரியா மாத்திரம் அசைன் ஆகும் ഇത് ടാപ്പ് എങ്ങനെ ആവും ഇതിലിപ്പോ വൈഡിലിട്ടിട്ട് ടച്ച് ചെയ്താലും വൈഡ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്താലും ആവും പക്ഷെ ப்ராப்ளம் എന്താണെന്ന് അറിയുമോ நம்ம ஹேண்டில் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு சப்போஸ் ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஐ மீன் கையில கேமரா இருக்கு ரிப்போர்ட்டிங் லைவ் போய்கிட்டு இருக்கு வைடு இருக்கு ஓகே ஃபோக்கஸ் வந்து அவர் மிஸ் ஆயிடுச்சு அவர் மேல இருந்து இன்னொருத்தர் மேல போயிடுச்சு அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஹேண்டை விட்டுட்டு டச் இல்ல அப்போ மிஸ்பேலன்ஸ் ஆகும்ல அப்போ ஃபோக்கஸ் ஏரியா ஜோன்ல இருந்தா சேஃப் பிகாஸ் we always maintain the subject in the area இல்ல സോൺ അല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ஃபிளெக்சிபிள் ஸ்பாட் குறைவாகும் இன்னும் சிறியதாகும் அது பிரச்சனை உண்டாகும் ஜோன்னா ஒரு காமன் ஏரியா வந்துடும் அப்போ சப்ஜெக்ட் எங்கனாலும் வந்துடும் மனசிலாக இல்லை ஜோன் சேஃப் ஜோன் இஸ் ஆக்சுவலி நான் ஃபீல்டில் ஒர்க் செய்துட்டு நான் பார்த்தது സോൺ മീൻസ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് വരും. அதே அதுவும் ஷிஃப்ட் ஆகும் எவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை സോൺ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ? AF subject shift sensitivity இது கூடுதல் இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் ரிப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மேக்கிங் பின்ன ஈவென்ட் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ரெஸ்பான்சிவ் 1 to 5 ഉണ്ട് ഇതെന്താ 1 to 5 ഉണ്ട് ரெஸ்பான்சிவ் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഡു ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി இப்போ சேம் ரிப்போர்ட்டர் അവിടെ இருக்கு ஓகே இப்போ ரெஸ்பான்சிவ் வச்சாச்சு இப்போ இவரை நான் ஃபோக்கஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இவர் ரெஸ்பான்சிவ் வச்சுட்டு இப்போ நான் இங்கே வந்து நின்னா ஃபோக்கஸ் என்ன ஆகும் இவர் பண்ண என்ன ஃபோக்கஸ் என்ன ஆகும் Shift ஆகும். எனக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு சிஎம் ஃபங்க்ஷனு சிஎம் வந்து போடியமில் ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க அப்போ நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஃபோட்டோ கேமரா எடுத்து கேமரா டாப் ஆங்கிள் தூக்கி கேமரா பிளாக் பண்ணல அப்போ ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போது ரெஸ்பான்சிவ் வச்சா camera keep responding to the subject which is closer to the camera responsive oda meaning whichever the camera subject close to the appa response ஆயிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் ஆ சப்ஜெக்ட் ஷிஃப்ட் சென்சிட்டிவிட்டியை லாக்டவுனுக்கு மாத்துறேன் இப்போ இவரை டச் பண்ணிட்டேன் இப்போ டச் பண்ணிட்டு அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இங்க இருக்கோம் இப்போ நான் கிராஸ் பண்றேன் வேகமா ஷிஃப்ட் ரெஸ்பான்சிவ் ஃபாஸ்டா வச்சிருக்கல அது மாத்திரம் ட்ரான்சிஷன் ஸ்பீடு ஓகே அது நான் காட்டிட்டேன் ட்ரான்சிஷன் ஸ்பீடு உண்டுல இது குறைக்கணும் ஒரு ட்ரீ லைட்டு லாக்டவுன் வச்சுட்டு இப்போ ஒரு போடியம்ல நின்று ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு கேமராமேன் கேமராவோ இல்லை ஒரு ஆள் கிராஸ் ஆகும்போது கிராசிங் வந்து இங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிவும் கம்மி பண்ணணும் பின்ன லாக்டவுனும் ட்ரான்சிஷன் ஸ்பீடும் கம்மி பண்ணணும் ரெஸ்பான்சிவ் வைக்கும்போது
ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சப்ஜெக்ட் கேமரா க்ளோஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னா கேமரா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த ரெஸ்பான்சிவ் டைம் வந்து இட்ஸ் மினிமல் 4 to 5 seconds. Okay, sir. 1 to 5 means seconds. It's kind of seconds, not exact minute. I'm just giving a seconds. Okay, but it's a mentally I'm just giving you an idea. Roughly I'm giving an idea. But if it is a locked on, camera will think, okay, this is another subject. But another subject overlap agi. I am giving a cameraman timing 4 seconds to ask to move the subject away, or else correct the frame. Masla illa. ஒரு கேமரா மூவ் பண்ணனும் இல்ல அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் மூவ் பண்ணனும். அதுக்கு டைம் வேணும்ல. அதுக்கு வேண்டி இது லாக் தான். So lesser the responsive, more the same. But most of the time don't use lockdown. இது important question. எல்லா சமயங்களிலும் லாக்டவுன் செய்யும்போது நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்க சடனா ஒரு சின்ன பேன் பண்ணி அங்க சிஎம்ஓ இல்ல கெஸ்ட் வராங்க. இப்போ பேன் பண்ணி மூவ் பண்றோம் இல்லையா? பேன் பண்ணி மூவ் பண்ணா அவங்க ஃபோக்கஸ் போணும். அப்போ கேமரா என்ன பண்ணனும்? ஒரு 3 seconds எடுத்துக்கும். ஓகே, நான் சப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணியாச்சு, இது என் சப்ஜெக்ட் இல்ல. Let me understand. My cameraman have to give a command whether this is my subject or not. Either we have to do a touch focus or else we have to change the focus. So touch function ഉള്ള ക്യാമറ ടച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ sudden shift ആവും. അത് സെന്റർ പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ലോക്ക്ഡൗൺ വേണ്ട. സെൻട്രൽ ഈ ഓപ്ഷൻ കിടന്നാലും ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമോ? മാറും. ടച്ച് കോമൺ ആണ്. Touch is common. Forget about touch. Sony la touch focus is common. That is not going to disturb you at any point. Transition speed വളരെ important ആണ്. Transition speed you can see here. It is here, right? നിങ്ങൾ focus fast വേണോ slow വേണോ? എങ്ങനെ വേണം? Section smooth. Example, I'm zooming in. ഇത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇവരും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇവരുടെ ഫോക്കസ് ആയി. ഇവർ ഫോക്കസ് ആയാ? പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് അവർ ഫോക്കസ് ആയാ? ഫോക്കസ് ജമ്പ് ആയാ ഇല്ല ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയാ? ജമ്പ്. ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഓക്കെ ജമ്പ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആഫ്റ്റർ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺലി ഇറ്റ്സ് റെക്കോർഡ്. ബട്ട് വീഡിയോ ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ അല്ലേ? ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് സമയത്തില് അത് സ്ലോ ആവണം അല്ലേ? ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഡിബേറ്റ് ഷോ അപ്പൊ ഓഡിയൻസ് ലിസണിംഗ് ചെയ്ത റിയാക്ഷൻ ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ ಇನ್ನೊരു ഓഡിയൻസ്ക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസ് ഒരു ഇൻസെർട്ടിന് വേണ്ടി ആ സമയത്തില് what you can do is go to the focus transition speed. Now it is fast. I set it on slow. Now same reaction, same area. ഇവിടെ focus ആയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടച്ച് ആയി. കണ്ടാ? പക്ഷേ ഒരു മിഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അതാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമില് സ്ലോ ഷിഫ്റ്റ് വേണമോ ഫാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വേണമോ? ഒരു റേസ് ഒരു അത്ലറ്റിക് റേസ് ഒരു 100 meter റേസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലോ വെച്ചാൽ പാടില്ല. സ്ലോ ഇസ് ബെറ്റർ. സോ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം. ബട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ഷൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് 5. 5 will be the better. It won't jump much. Slow transition 5 ல better ஆயிட்டு இருக்கும். இல்ல ஒரு protest இல்ல ஒரு അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 5 ഇട്ടൊന്ന് 5 ഇട്ട് കാണിച്ചു. അത്ര ജമ്പ് കൊണ്ട് കാണില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അത് ഉണ്ടാവും. ഇന്നും സ്ലോ വേണമെങ്കിൽ 4 പോവാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അത് ഫിക്സഡ് അല്ല വാല്യൂ. ഇതിൽ എങ്ങനെ വേണം അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. So this is ideal for sports events and Ideal for 7 will be the better one. Sports and other thing. Fast actions, sports 7. Normal shoot, press meet, normal panning tilting 5 is best, 4 is best. Cinematic. Or insert shot വേണ്ടി ഇല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റിവീൽ ചെയ്യൂല. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്യില്ല. സ്ലോ ആയിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊക്കെ വേണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ യുവർ ഷോട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിഷൻ സ്പീഡ് ഇത് സോണിന്റെ ക്യാമറ എല്ലാ ക്യാമറയിലും ഉണ്ട്. FX6, FX3, FX30 എല്ലാ ക്യാമറ വരും. ഇതുണ്ടല്ലേ ഫേസ് ഐ ഡിറ്റക്ഷൻ AF. സോ ഇപ്പോ ഇത് നോർമലായി. ഇപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതെല്ലാം ഒരു നോർമൽ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുമോ അവിടെ ലോക്ക് ആവും. ഇപ്പൊ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത പിന്നെ ഫേസ് ഓൺലി AF ഉണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോ ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത പിന്നെ അത് കണ്ട എവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത മുമ്പ് കോമൺ ആയിട്ട് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുമോ അത് ലോക്ക് പിടിക്കും. ലൈറ്റ് കളർ രണ്ട് മാത്രം രണ്ട് കോമ്പിനേഷനിൽ പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് ഐ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെ நான் ஜஸ்ட் இவர்ட்ட டச் பண்றேன் எங்க போகுது ஃபோக்கஸ்
நான் இங்க டச் பண்ணியாச்சு இங்க இப்போ பாருங்க இங்க டச் பண்ணியாச்சு இவர் மேல டச் பண்றேன் ஷர்ட் மேல ஷர்ட் டச் பண்றேன் கண்டா எவ்வளவு ஃபோக்கஸ் போய் கண்டல சோ இது ஒரு ஆப்ஷன் உண்டு ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆன் பண்ணனா நீங்க சப்ஜெக்ட் டச் பண்ணா டக்குனு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் லாங்ல ரொம்ப லாங்ல இருந்தா ஃபேஸ் സബ്ജക്ട് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ഐ റെക്കഗ്നൈസബിൾ എന്താ ഐ രണ്ട് പിടി അതപ്പോ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതോറും ആ ഫേസിൽ നിന്ന് കണ്ണിലേക്ക് മാറും പക്ഷേ ഈ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലോ ലൈറ്റ് I'll come back to that ഇത് ഓക്കേ for your question the answer is face I only AF ഇത് common subject എല്ലാവർക്കും ഐസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫേസ് ഉണ്ട് ഇത് common ഇപ്പോ face I priority AF இப்போ இத ஆன் செய்த பின்பு അവിടെ ஒரு மினிட் இப்போ ഇവിടെ நான் டச் பண்றேன் இவரை டச் ஆயில டச் ஆயிட்டு நான் செய்யணும் ஒரு மினிட் ஒரு yellow கலர் லைன் வந்தா yellow கலர் லைன்ல இப்போ நான் ஷிஃப்ட் பண்றேன் அத கண்டா சேஞ்ச் ஆயா நான் அவரை லாக் பண்ணா இவருக்கு போயிட்டு நான் ஓகே கொடுத்தா அவருக்கு போகும் ஜாய்ஸ்டிக் உண்டுல ஆ ஜாய்ஸ்டிக்ல இது yellow கலர் மாறும் கண்டா இப்போ இவருக்கு இருந்து இவருக்கு போறோம் அப்படினா கண்டா ஆ yellow கலர் ஃபேஸ் ஐ priority AF ன்னு பாருங்கள் ஆ yellow கலர் ராக்கர் உண்டுல ஜாய்ஸ்டிக் அத மூவ் செய்து out of 10 members இவர் மாத்திரம் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் പറഞ്ഞു ஓகே கொடுத்தால் அவர் மாத்திரம் இப்போ I priority AF you are only 10% in the frame alle but still it will go on you but again if I come back to you if I want to cancel ivada LCD la the LCD corner unnalla ivada but touch cheyidittu inga touch cheyidittu focus aachina inge LCD inge varum ida touch cheyidal cancel agum in the corner idanda in the corner la unda ada touch cheyidal ella lock on focus பண்ணியாச்சுல ella cancel ஆகும் இல்லனா அந்த lock on focus camera it will keep searching common focus வரணும்னா இத lock clear ஆயிடும் so for that you have to touch this now common ஆயி கண்டா இப்போ நான் ஓகே கொடுத்த பின்ன இவருக்கு ஓகே கொடுத்தாச்சு இப்போ டேட்டா இங்கே தான் இருக்கு கண்டா ഈ டேட்டா cancel ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാൻ ചെയ്ത ഒരു ഫോൾട്ട് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് So touch focus tracking ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ touch focus on off ഉണ്ട് spot focus ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം spot focus only on when the subject is not moving and cameraman is not moving for example 200 600 camera ഉപയോഗിച്ചല്ലോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻക്ക് அந்த debate ഷോക്ക് അപ്പോൾ long camera 200 600 ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ when the audience get up everyone get up focus എന്തായി ശരിയായി ആ സമയத்துல ആ ക്യാമറ 200 ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്ல ഉണ്ടാ இல்ல ഫിക്സ് അല്ലേ அப்போ டச் ட்ராக்கிங் என்ன செய்யணும்னா ஆ சமயத்துல ஆ சிச்சுவேஷன்ல ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ்ல இட்டுட்டு for example இவரை டச் செய்தால் இவருக்கு மாத்திரம் இருக்கும் ஃபோக்கஸ் இத மேனுவல் ஃபோக்கஸ்ல போட்டுட்டு இவரை டச் செய்துட்டு இப்போ அது நம்ம யூசுவலா என்ன செய்யும் கேமரா ஃபிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஃபிக்ஸ்னா மேனுவல் ஃபோக்கஸ்ல போட்டு ஃபோக்கஸ் லாக் செய்யல அது போல டச் ட்ராக்கிங்ல இது நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா சாரி ஃபேஸ் ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் பண்ணியாச்சு எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ் ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் இருக்கு இப்போ நான் ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் வச்சாச்சு ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் வச்சதுக்கு அப்புறம் கேமரா மூவ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் வரணும் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் அப்படியே உட்காந்து பாருங்க உட்காந்து ஜஸ்ட் இல்ல முன்னாடி ஆஞ்சா மதி ஜஸ்ட் இந்த மூவ்மெண்ட் இது இப்போ ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ்ல இட்ட பின்ன ஃபோக்கஸோட ஏரியா உண்டுல்ல இது குறவாகும் ஓகே ஆ சப்ஜெக்ட் ரொம்ப மூவ் பண்ணா you have to adjust அதுக்கு ட்ராக்கிங் ஃபோக்கஸ் வைக்கணும் அப்ப ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் ஸ்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு அந்த ஏரியா மாத்திரம் தான் அப்ப டச் ட்ராக்கிங் ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் வேணும் சப்போஸ் கேமரா ரிப்போர்ட்டர் கையில இருக்கு கேமரா நடந்துகிட்டே இருக்கு ரிப்போர்ட்டர் கேமரா மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு ரிப்போர்ட்டர் நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஆ சமயத்துல ட்ராக்கிங் ஏஎஃப் தான் வைக்கணும் சாரி ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் ഒന്ന് പറഞ്ഞു ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் பண்ணா அவட ஆ ஏரியா மாத்திரம் இப்போ 200 600 போட்டு அங்க அந்த ஸ்டேஜ் மாத்திரம் ஃபோக்கஸ் ஆன இருக்குல்ல இவட வந்து முன்னாடி கடந்து வந்தாலும் அந்த ஸ்டேஜ் தான் ஃபோக்கஸ் இருக்கும்
இது கேமரா ஃபிக்ஸ்டு, நம்ம எவ்வளவு முன்னாடி நடந்து வந்தாலும் அதான் ஃபோக்கஸ் ஆகும். கேமரா ஃபிக்ஸ்டு, சப்ஜெக்ட் ஃபிக்ஸ்டு. அப்போ அது லிமிட் பண்ணும். நான் உங்களுக்கு அது காட்டுறேன். I will show that how it happens. ட்ராக்கிங்னா எவ்வளவு தூரம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஃபுல் பிளர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, கேமரா இங்கே ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சுவிட்ச் இருக்குல்ல, இதை மேனுவலில் போட்டாச்சு இங்கே பாடியில் இருந்த இது. ஓகே, இப்போ இவர் டச் பண்ணுறேன், கிளியர் ஆயிடுச்சா? இப்போ மறுபடியும் பாருங்க, நல்லா நோட் பண்ணுங்க, ஃபுல் பிளர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இது சுவிட்சை மேனுவலில் போட்டாச்சு. மேனுவலில் போட்டாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? we have to do மேனுவல் ஃபோக்கஸ் அல்ல. அத்தனை சமயம் நமக்கு கிட்ட இல்லை மேனுவல் ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக ஃபீட் வச்சு அந்த சுச்சுவேஷன் அங்கே ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா பிக் டைம் இல்லைன்னா இதை ட்ராக்கிங் ஏஎஃப் நம்ம ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷோ யூ. இதை ட்ராக்கிங் ஏஎஃப் வச்சுட்டு இப்போ நான் டச் பண்ணா இப்போ சப்ஜெக்ட் லாக் ஆயிடுச்சா? சப்ஜெக்ட் லாக் ஆயிடுச்சு. இப்போ சப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணா ட்ராக் பண்ணிக்கும். ஆனால் இதில் ப்ராப்ளம் என்ன உண்டாகும்னா இந்த சப்ஜெக்ட் முன்னாடி யாராவது வந்தால் என்ன ஆகும்? இப்போ ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? ஷிஃப்ட் ஆகிடும்ல. அப்போ ஆடியன்ஸ் ரைஸ் ஆனாலும் ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூனா மெனு ட்ராக்கிங் ஏஎஃப் ஸ்பாட்டு. இப்போ ஃபுல் பிளர் பண்ணியாச்சு. இப்போ இவர் மேலே டேப் பண்ணியாச்சு, ஃபோக்கஸ் ஆயாச்சா? இப்போ நான் உள்ள வந்தாலும் தெரியுதா ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கு? ரூல் நம்பர் 1, இதுக்கு கேமரா மூவ்மெண்ட்ல இருக்க கூடாது, சப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருக்க கூடாது. அது இன்னொரு பாருங்க. ஓகே, சிம்பிள். இங்க ரெண்டு விஷயம் அது நான் ஐ ஹவ் டு டெல் யூ. ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅದು ಆಟೋ, ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ மேனுவல் அது இல்ல. அப்போ இது நான் இட்டுட்டு இப்போ நான் இங்க ஷிஃப்ட் பண்றேன் அப்படினா இப்ப டச் ஆவா? தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுதா உங்களுக்கு? மேனுவல் இருக்கு. இப்போ நான் இத ஃப்ரண்ட்ல இட்டுட்டு டச் இது டச்னா இப்போ அங்க ஆகும். தெரியுதா உங்களுக்கு? இத காணும். ஆமா. ஓகே, இப்போ நான் இவர் ஃபோர்கிரவுண்ட் டச் பண்றேன், ஓகே, பேக்ரவுண்ட் டச் பண்றேன். அது தெரியுதா டிஃபரன்ஸ்? எஸ். அந்த எம்எம். சோ பாடில மாத்திரம் இது ரிப்பீட்டிங் சேம், கேமரா ஃபிக்ஸட், சப்ஜெக்ட் ஃபிக்ஸட், போடியம்ல பேசுது, அவருக்கு மாத்திரம் ஒரு ஃப்ரேம்னா இது பெஸ்ட். இல்ல அதே டாக்கு மைக் எடுத்துட்டு ஒரு ஆள்காரு சுத்தி பேசுது, ஏரியா உள்ள ஆடியன்ஸ்குள்ள வந்து பேசுது அப்படின்னா அப்ப ட்ராக்கிங் வைக்கணும். ஸோ அதுதான் டச் ட்ராக். വിത്ത് ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ? അതാണ് ട്രാക്കിംഗ്. ഈ ബോഡി എപ്പോഴും മാനുവൽ വെക്കണോ ഓട്ടോയിൽ വെക്കണോ? ഓട്ടോ വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ്. Once more settings. Sure. Simple. Two types of autofocus. One is which is here. Okay. In body autofocus. Okay. And this is auto. Okay. If this is only auto, if this is manual mode, this is semi-auto. Okay. It is waiting for your command. Okay. If it is back, you have to take everything. Okay. So put it front. This is done. Now subject is fixed, camera is fixed, subject is fixed. Go to the menu. Okay. Put it on the spot focus. Spot focus. Spot focus. Okay. If camera is not moving, subject is not moving, both are static frame, spot focus. If subject is moving, without hesitation, put it on tracking AF. If I put a tracking AF, if I tap on you, wherever he moves, what happened? Answer. Okay. So you have to take up it. Clear? Clear. Yeah. Okay, this is all tracking about tracking focus. Multi selector, pointer, அது உண்டாவுல face direction. இது கண்டா ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ போய் ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಓಕೆ கொடுத்தால் ಆ ಪಾಯಿಂಟர் ஃபோக்கஸ் ஆகும். அது சப்ஜெக்ட் yellow லைன் வந்ததுல ஃபர்ஸ்ட் yellow லைன் ஃபேஸ் கீழ வந்து அது ஷிஃப்ட் ஆச்சுல, அது வேண்டாம் அப்படினா பாயிண்டர் இந்த பாயிண்டரை மூவ் பண்ணிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த கேமரா ஃபோக்கஸ் பண்ணனும் அப்படினா ஆ பாயிண்டர் போயிட்டு கேமரா வச்சிட்டு அதை கொடுத்தா அது ஃபோக்கஸ் ஆகும். அதோட மல்டி செலக்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு உண்டா இல்ல, அது பாயிண்டர் உண்டு, ஃபேஸ் ஐ கர்சர் உண்டு. ஃபேஸ் ஐ கர்சர்னா அந்த ஃபேஸ் ஐ கீழ yellow லைன் வந்துல ஃபேஸ் ஐ மட்டும் ஜம்ப் ஆகும். நான் ஹியூமன் மாதா ஷூட் செய்யல, நான் ப்ராடக்ட் இல்ல அட்வர்டைஸ்மென்ட் இல்ல லாங் ஷாட் செய்யறேன். லாங்ல ஒரு ஆள்கார் உண்டு, அவர் ஃபேஸே தெரியல, ரொம்ப சிறியதா இருக்கு சப்ஜெக்ட்னா அப்போ பாயிண்டர்ல இட்டுட்டு பண்ணணும். ஓகேல ഈ ക്യാമറയിലെ ഫോക്കസിന്റെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടല്ലേ, വൈഡ് സോണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്പോട്ട് കണ്ടല്ലേ.
പക്ഷേ ഇതിൽ വൈഡ് സെയിം ദാ വൈഡ് സോണ് സെൻറ്റർ ഫിക്സ് സെൻറ്റർ മാത്രം ഫോക്കസ് വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഫിക്സ് പിന്നെ സെയിം സംഭവം പിന്നെ സോണിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് നിങ്ങൾ സ്മോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് വളരെ സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേറെ എവിടെ ഫോക്കസ് പോകാതെ ഇല്ല ശരി கொஞ்சம் பெரிய സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ what you can do is you can make it a large now see the focus that area so how precise ഒരു കേട്ടതില്ല മാർക്കറ്റിൽ ഒരു 100 ആൾക്കാരുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ അവിടെ ഓർത്തർ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ മാത്രം ഫോക്കസ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ല സ്മാൾ ആക്കിയിട്ട് ഇത് കണ്ടല്ലേ സ്മാൾ കാട്ട് ആൾ എടുത്ത് മാത്രം എന്താ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് പോണാലും ഡിസ്റ്റർബ് ആകാതെ സോ അത് സ്പോട്ട് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോക്കസിങ് ദിസ് തിങ് ഓക്കെ അല്ലേ I prefer zone. For video, safer side, more than a wide, zone is preferable. Best. Because, see, end of the day, if this is the zone, for example, this is your focus area, right? Anyhow, if you are operating a camera with a gimbal, anyhow, in this area, your subject will be there. At any point of time, you will maintain the subject as like that only. So zone will be safe. So that is why I am preferring zone. Otherwise, it is very difficult for you to attain.